Ciao, come stai? Sono Darla. Il video di oggi parla dei nostri viaggi in campeggio a maggio, giugno e luglio. A maggio andremo a Sheboygan, Michigan. Sheboygan è vicino alla Ponte del Guanto. Yeah. È vicino alla punta del Guanto. Scusi, la città più vicina è Mackinac qui. È vicino a giugno a Metamora, Michigan. Questo campeggio si trova vicino al Poggio. Si trova a est di Flint, Michigan. Il nostro viaggio di luglio di portare in West Virginia. È un viaggio per la riunione di famiglia di mio marito. Spero che tutti stiano bene e stiano sicuro. Scusa. Baci e abbracci a tutti. Non lo so. So to recap, the videos pretty much talking about our camping trips this summer, I should say, l'estate. Our first trip is in Sheboygan, Michigan. As stated, it's in the tip-ish area, closest to Mackinac. Our June trip is in Metamora, and that's in the thumb area east of Flint. It's not really in the thumb, but it's more like in the meaty part, but general area. And our last trip will be in West Virginia, and that's for my husband's family reunion. I hope everybody stays safe. We're not going to discount our trips just yet. Who knows what's going to happen? Gotta live for today, people. And just be good to each other. It sounds like a Jerry Springer show, but please be good to each other. All right, ciao ciao. Vediamo.